Welcome to all the students in chemistry lecture series. This is the lecture 11. In last lecture, we will see or we will discuss how the geometry of the complex or how the complex is formed. What is the hybridization of the complexes and what is the shape of that molecule in a spherical complexes, in octahedral complexes, and in a tetrahedral complexes. What is meant by outer orbital complexes, what is meant by high spin complexes, what is meant by low spin complexes, what is meant by inner orbital complexes. All the parts we were completed in a part A. In this lecture, we will start the part B of unit first, that is the chelates. B part, that is the chelates. Chelates is a coordination compound. Chelate is a coordination compound by the consideration of the scientists named the Martel and the Calvins. They consider the definition of the chelate is a chelate is formed upon the reaction of the metal ions, and the substance containing two or more atoms with electron donor property, or two or more atoms with the electron donor properties, such that one or more rings are formed as the result of this reaction. One or more rings are formed as the result of reaction. This is called as the chelates. It means, in short, when the central metal atom is reacted to the ligands, and the ligands containing two or more, means polydentate ligand, having the two or more electron donor property atoms, and they are reacted with each other, and then there is formation of the compound having a ring-like structure. There is formation of the compound is called as the ring-like structure, and this ring is called as the chelates in shortly. See here, this is the central metal atoms. Central metal atoms is reacted with the ligand. Central metal atom is reacted with the ligand containing two or more electron donor property groups or atoms. This is NH2 group having electron donor property. This is another NH2 group having electron donor property, and the structure is called as the ethylene diamine, means bidentate ligand. In this, metal atom is reacted with the ethylene diamine. Then there is formation of the compound. As a result of this reaction, there is formation of the compound. As say here, the ring-like compound is formed. See here, the ring-like compound is formed. And this ring-like compound is nothing but it is called as the chelates. त्यालाच काय म्हणतो आपण, चिलेट्स म्हणतो. जर एखादा सेंट्रल मेटल ॲटम्स एखाद्या पॉलिडेंटेट लिगॅंड सोबत मोनोडेंटेट लिगॅंड सोबत रिंग फॉर्मेशन होणार नाही, किंवा मोनोडेंटेट लिगॅंड सोबत रिंग फॉर्मेशन होत नसते, तर जर रिंग फॉर्मेशन करायचे असेल तर आपल्याला बायडेंटेट, ट्रायडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट हे जे काही लिगॅंड्स आहेत, तर या लिगॅंडच्या माध्यमातून काय करतो आपण की रिंग लाईक कंपाऊंड तिथं फॉर्मेशन होतात, आणि जिथं रिंग लाईक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन झालं तशा कंपाऊंडला काय म्हणतात, दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. रिंग लाईक कंपाऊंड इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. दिस इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. Morgan and Brew in 1920 proposed the terms chelates. सायंटिस्ट मॉर्गन अँड ब्र्यू 1920 मध्ये त्यांनी काय केले, सगळ्यात अगोदर चिलेट्स इज टर्म्स काढली, और प्रपोज द टर्म्स इज चिलेट्स. चिलेट्स इज अ ग्रीक वर्ड. चिलेट्स काय आहे की ग्रीक वर्ड्स आहे. इन ग्रीक वर्ड्स चिलेट्स मीन्स चिलीज और द चिलस म्हणतो आपण, चिलस और द चिली. इट मीन्स दैट चिली और चिलस, इट इज कॉल्ड एज द क्रेब्स क्लॉ. चिलेट्स इज अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड्स मध्ये किंवा ग्रीक मध्ये त्याला काय म्हणतात, चिली म्हणतात और चिलस म्हणतात, त्यात चिलेट्सला. मग चिली और चिलेट्सचा अर्थ काय होतो की क्रेब्स क्लॉ. क्रेब्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, मराठीत आपण त्याला काय म्हणतो, मराठीत आपण त्याला खेकडा म्हणत असतो. When crabs capture the food in its claws, ज्यावेळेस एखादा खेकडा, आता फॉर एक्झाम्पल मी इथे खेकडा काढण्याचा प्रयत्न करतो, एवढा काय मला जमणार नाही, पण तरी मी ते काढण्याचा प्रयत्न करतो इथं, आणि याचे जे काही दोन असे क्लॉज असतील, असे दोन काही असतील क्लॉज असतील, एक असं पहा, असे हे करून चला. When crabs capture the food in its two claws, हे दोन त्याचे काही क्लॉज येतात, याच्यामध्ये ज्यावेळेस क्रेब्स काय करेल, एखादं फूड कॅप्चर करेल. फूड कॅप्चर केल्याच्या नंतर जी काही रिंग्स फॉर्मेशन होईल तिथं,
त्या रिंग लाईक कंपाऊंड्स किंवा त्या रिंगला काय म्हणतात, चिली और चिलस म्हणतात. आता फॉर एक्झाम्पल दिस इज द क्रेप्स अँड दिस इज टू क्लॉथ्स. व्हेन दिस capture the food, this is the food, this is the food, consider this is the food, and these claws capture the food, and there is formation of the ring-like compound. There is formation of the ring-like compound, and this ring-like compound is called as the Krebs claw, or this ring-like compound is called as the chelates. On the basis of this term is proposed by the chelates, or else kind of thing is called as the chelates in the soul. When ligands capture the central metal atoms. This is the ligand. Ligand capture the central metal atoms with the help of these two bonding. Ligands काय करतो की central metal atom काय करतो, कॅप्चर करतो with the help of these two bonding. या दोन बॉन्डिंगचे साइन किंवा दोन इलेक्ट्रॉन डोनेट करून, आणि तिथं काय होत असते, तिथं रिंग लाईक कंपाऊंड आपण म्हणत असते, आणि त्या रिंग लाईक कंपाऊंडला काय म्हणतात, दिस रिंग लाईक कंपाऊंड इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. मग चिलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ चिलेट्स और चिलेट्स, those compounds form the more chelates, the stability of compound is more and more. समजा एखादा जर चिलेट्स, एखादा कंपाऊंड जर एक रिंग फॉर्मेशन करत असेल आणि दुसरा कंपाऊंड जर दोन रिंग फॉर्मेशन करत असेल, तर त्यावेळेस त्याच्या रिंग्स जास्ती असतील, त्याला स्टॅबिलिटी काय असते, जास्त येत असते. म्हणजे चिलेशन जे म्हणतो आपण, किंवा चिलेशन काय करते, स्टॅबिलिटी सांगते की चिलेशन जिथे जास्ती, whenever चिलेशन इज मोर देन स्टॅबिलिटी ऑफ द कंपाऊंड इज मोर. मग एखाद्या वेळेस समजा फॉर एक्झाम्पल ईडीटीए असेल, ईडीटीए आणि इथिलीन डायमंडचं आपण एक्झाम्पल घेऊ. ईडीटीए काय करते, एखाद्या सेंट्रल मेटल ॲटम सोबत काय करतो की 5 रिंग फॉर्मेशन करतो, एक ईडीटीए मॉलिक्यूल. आणि दुसरा जर आपण इथिलीन डायमंड घेतला, तर इथिलीन डायमंड याला काय म्हणतो आपण, ईएन म्हणले, याला म्हणतो आपण इथिलीन डायमंड. मग ईएन काय करतो, फक्त इट फॉर्म्स ओनली वन रिंग, एकच रिंग काय करतो, फॉर्मेशन करतो. ईडीटीए काय करतो, मेटल ॲटम सोबत 5 रिंग फॉर्मेशन करतो, आणि इथिलीन डायमंड एक इथिलीन डायमॉलिक्यूल, फक्त एक इथिलीन डायमाइनचा मॉलिक्यूल एकच रिंग फॉर्मेशन करतो. त्याच्यामुळे स्टॅबिलिटी दोघांपेक्षा रिंग कोणाच्या फॉर्मेशन जास्त होतात, ईडीटीएच्या. म्हणून ईडीटीए ज्या सेंट्रल मेटल ॲटम सोबत बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेल किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेल, तो स्टेबल असेल ॲज कम्पेअर टू द इथिलीन डायमंड. त्याच्यामुळं तिथं चिलेशन जास्त असते, तिथं रिंग फॉर्मेशन जास्त असतात. जिथं रिंग फॉर्मेशन जास्त असतात तो कंपाऊंड कसा असतो, स्टेबल असतो. आणि जिथं रिंग फॉर्मेशन कमी असते तिथं स्टॅबिलिटी काय असते, तिथं कमी असते. आणि या चिलेशनला और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द चिलेट्स, the number of rings, for example, if the ligand is bidentate, then it forms the one ring. If the ligand is tridentate, it forms the two rings. If the ligand is tetradentate, it forms the 3 rings. If ligand is pentadentate, it forms the 4 rings. If ligand is hexadentate, it forms the 5 rings. It means that जेवढ्या त्याची अटॅचमेंट असतील, जेवढी त्याची डोनर प्रॉपर्टी असेल, त्याच्यापेक्षा एक अटॅचमेंटच्या एक ना काय रिंग काय होत असतात, कमी होत असतात. आणि याच्यावर काय असेल त्याची डिपेंड, त्याची स्टॅबिलिटी असते. यालाच म्हणतो आपण दिस कॉल्ड एज द चिलेट्स. आज एक्झाम्पल आपण याचे भरपूर आपल्याला सांगता येतील किंवा एक्झाम्पल याचे भरपूर पाहता येतील. फॉर एक्झाम्पल इथे मी ऑक्झिडेट घेतले, ऑक्झिडेट COO, इथं COO. फॉर एक्झाम्पल याने याच्यासोबत जर अशी बॉन्डिंग फॉर्मेशन केली, किंवा एखादा आपला सेंट्रल मेटल ॲटम्स असेल, असे सेंट्रल मेटल ॲटम्स, इथं बघा एक रिंग फॉर्मेशन आहे. धिस रिंग लाईक कंपाऊंड इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण, इज कॉल्ड एज द चिलेट्स. द क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स. Classification of chelates. In classification of chelates, chelates are classified on the basis of number and kind of attachment of the ligand to the central metal atom. It is found that the attached or polydentate ligands is attached to the central metal atom with the help of the two bonding. The first functional group, or with the help of the two functional group. The first functional group is called as the acidic functional group, and second functional group is called as the coordinating functional group. When ligand is attached to the central metal atom with the help of the acidic functional group, then there is formation of the covalent bond. And when the ligand is attached to the central metal atom with the help of the coordinating group, then there is formation of the coordinate bond. On the basis of these two, there is the classification of ligand, classification of chelates is done on the basis of this. When COH group, when one or two hydrogen atom is removed from the acidic group,
when one or two hydrogen atom is removed from the acidic group of ligand, then there is formation of the covalent bond. And when directly see here the acidic group, which acidic group? The first acidic group is called as the COH group, carboxylic group, SO3H group, sulfuric group. OH group is called as the enolic hydroxyl group, and then OH oxide group, they form the covalent bond, or they form the covalent bond with the center metal atom. Here see here one or two hydrogen atom is removed from the ligand functional group, and the attachment is take place. Then there is formation of the covalent bond. For example, see here COH group. COH group, we remove the hydrogen, this hydrogen. See here, I take the example COOH, and second is the COH. Is called as the oxalate ion. It's called as the oxalate ion. Oxalic acid or oxalate is the ligand. Then I remove the hydrogen atoms. I remove two hydrogen atoms. This is the first hydrogen atom. This is the second hydrogen atom. And bonding is done with the central metal atoms. And bonding is done with the central metal atoms. Then this bond is called as the covalent bond. This bond is called as the covalent bond. त्याला काय म्हणतो आपण कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणतो. कोव्हॅलेंट बॉन्ड कधी फॉर्मेशन होतो? जर एखाद्या ॲसिडिक ग्रुपमधून जर आपण हायड्रोजन जर रिमूव्ह केले, एक किंवा दोन हायड्रोजन जर रिमूव्ह केले आणि त्याची बॉन्डिंग जर सेंट्रल मेटल ॲटम सोबत जर झाली, तर त्यावेळेस काय फॉर्मेशन होतं? तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते. आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कधी फॉर्मेशन होतो किंवा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कधी फॉर्मेशन होतो? ज्यावेळेस एखादा लिगॅंड मधला डोनेटिंग ग्रुप और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप जो असेल, तर तो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप when they donate the lone pair of electron to the central metal atom, then there is formation of the coordinate bond. See here, असे कोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत की ते काय करतात? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करतात. पहिला आहे NH2, त्यामध्ये आपण प्रायमरी अमाइन. दुसरं NH, त्यामध्ये आपण सेकंडरी अमाइन. तिसरं कोणते आहे N, त्यामध्ये आपण टर्सरी अमाइन. त्याच्यानंतर पुढचं कोणते ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर कोणते हे OH ग्रुप, बट इट इज डिफरंट दॅन द enolic ग्रुप. याचा काय म्हणतात? अल्कोहोलिक हायड्रॉक्सिल ग्रुप असेल. त्यानंतर CO, त्याला म्हणतात आपण कार्बोनिल ग्रुप. S असेल त्याला म्हणतात आपण इज कॉल्ड द थायमिक. हे जे ग्रुप आले NH2, NH, N, ऑक्साईन, OH, CO and S, हे जर ग्रुप आले लिगॅंड्स मध्ये आणि त्यानंतर एखादी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होतं, तर ते काय करतात? दे डोनेट द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल atoms, and then this formation of the bond is called as the coordinate bond. It's called as the coordinate bond. It means that when lone pair of electron donated by the ligand to the central metal atoms, and then the bond is formed, then it is called as the coordinate bond. On the basis of this coordinate bond formation and covalent bond formation, एका वेळेस काय होत असते की सेंट्रल मेटल ॲटम सोबत दोन्ही बी बॉन्ड फॉर्मेशन होऊ शकतात. कोणते दोन्ही बी कोऑर्डिनेट असतील, कधी दोन्ही बी कोव्हॅलेंट असतील, आणि कधी दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असतं, म्हणजे कोव्हॅलेंट पण असतात आणि कोऑर्डिनेट पण असतात. याच्या बेसिसवर काय केले? क्लासिफिकेशन लिगॅंडचं काय केले? क्लासिफिकेशन केले. तर लिगॅंड आर क्लासिफाईड आपल्या सिलेबसमध्ये 4 ते 5 टाईपचे आपल्याला काय केले? क्लासिफिकेशन केलेले. फॉर एक्झाम्पल बायडेंटिक लिगॅंड, ट्रायडेंटिक लिगॅंड, टेट्राक्वाड्रेंटिक लिगॅंड आणि हेक्साडेंटिक लिगॅंड, असे 4-5 टाईपचे आपले एक्झाम्पल हे दिले, तर क्लासिफिकेशन दिलेले आहेत. त्याचं पहिलं आपण पाहू. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द बायडेंटेड चिलेटिंग ग्रुप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स मधलं फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द बायडेंटेड चिलेटिंग ग्रुप्स. बायडेंटेड चा अर्थ काय होतो? बायडेंटेड, बाय मीन्स टू, डेंटिसिटी मीन्स अटॅचमेंट, दोन अटॅचमेंट असलेला लिगॅंड्स, आणि त्याचं काय असेल? त्याचे कोणते ग्रुप्स असतात पहा. बायडेंटेड चिलेटिंग ग्रुप्स इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. बायडेंटेड चिलेटिंग ग्रुप्स म्हणजे त्याचं किती टाइप्स मध्ये पडले येते? 3 टाइप्स मध्ये. पहिला टाइप्स A टाइप्स इज कॉल्ड एज 2 ॲसिडिक ग्रुप, मग इथे काय असेल? 2 ॲसिडिक ग्रुप्स असतील. B इज कॉल्ड एज 1 ॲसिडिक ग्रुप अँड 1 कोऑर्डिनेटिक ग्रुप. एक असेल याच्यात काय असेल? दोन्ही ॲसिडिक ग्रुप्स असतील. B 1 ॲसिडिक अँड 1 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप, अँड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. आता फर्स्ट part, in a first A2 acidic group, in this acidic group or in this group, the platinum is attached to the oxalate ion.
प्लॅटिनम काय होईल अटॅच होईल कोणासोबत ऑक्झिडेट आयन सोबत. आता ऑक्झिडेट आयन्स मध्ये काय केलं आपण हा ऑक्झिडेट आयन्स घेऊया. या ऑक्झिडेट आयन्स मध्ये मी काय केलं ऑक्झिलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर असतं दोन हायड्रोजन ॲटम्स असतात. आपण काय केलं इथे दोन्ही हायड्रोजन ॲटम इथे दोन्ही हायड्रोजन ॲटम काय केले रिमूव्ह केले आणि दोन्ही हायड्रोजन ॲटम्स आता फॉर एक्झाम्पल इथे हायड्रोजन ॲटम्स होते इथे पहिले होते हायड्रोजन ॲटम्स हे काय झालं ऑक्झिलिक ऍसिड झालं. आपण काय केलं दिस टू हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ह और दिस टू हायड्रोजन ॲटम इज रिमूव्ह अँड बॉन्ड इज फॉर्म विथ प्लॅटिनम. मग याच्यासोबत काय केलं आपण बॉन्डिंग फॉर्मेशन केली आणि तिथे कोणते बॉन्ड तयार केले इट कन्सिस्ट ऑफ द टू कोहेरेंट बॉन्ड. म्हणून ज्यावेळेस एखादा ऍसिडिक ग्रुप दोन ऍसिडिक ग्रुप्स काय करतील दोन ऍसिडिक ग्रुप मध्ये दोन हायड्रोजन जर रिमूव्ह केले आपण तर काय झालं अटॅचमेंट झाली आणि हा बॉन्ड कोणते असेल हे बॉन्ड कोणते असतील कोहेरेंट बॉन्ड असेल आणि देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्लॅटिनम ऑक्झिडेट कॉम्प्लेक्स. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द टू ऍसिडिक ग्रुप. म्हणजे दोन ऍसिडिक ग्रुप एक आणि दोन दुसरा एक आणि दोन हे दोन वेगवेगळे आयन्स आहेत. त्याच्यामुळे हा झालं पहिलं एक्झाम्पल प्लॅटिनम ऑक्झिडेट. देन सेकंड the second is called as the one acidic and one coordinating group. One acidic and one coordinating group. आता याच्या नावामध्येच दिलेलं आहे की वन ऍसिडिक अँड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. म्हणजे एक कोणता ग्रुप असला पाहिजे एक असला पाहिजे ऍसिडिक ग्रुप आणि दुसरा कोणता ग्रुप असला पाहिजे दुसरा असला पाहिजे कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. मग ऍसिडिक ग्रुपचा आपल्याला माहिती आहे की ऍसिडिक ग्रुप कोणते कोणते असतात ऍसिडिक ग्रुप कोणते असतात ऑक्झिलिक ऍसिड सारखे आहेत. मग इथं आपण एक्झाम्पल घेतलं की ग्लायसिनेटो इज द एक्झाम्पल व्हेन कॉपर डायपॉझिटिव्ह इज रिएक्टेड विथ द ग्लायसिनेटो सोबत जर केलं आपण तर इथं पाहता वन ऍसिडिक कोणता असणार आहे COOH. याच्यामध्ये एक हायड्रोजन काढला आपण इथे बॉन्डिंग देते तो झाला एक ऍसिडिक ग्रुप हा ऍसिडिक ग्रुप एक. दुसरा वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप काय करतात इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात त्याच्यामुळे हा कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कोणता आपला हा कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप NH2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हे पाहिजे. कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप आपण सांगितला हा COOH ग्रुप कुठे सांगितला आपण हा इथे COOH ग्रुप सांगितला. याचा अर्थ ही बॉन्डिंग कोणती झाली एक असेल कोव्हॅलेंट बॉन्ड एक असेल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. त्यालाच काय म्हणलं की वन ऍसिडिक अँड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. व्हेन कॉपर डायपॉझिटिव्ह इज रिएक्टिंग विथ द ग्लायसिनेटो when copper dipositive react with the glycinato ligand then there is formation of this type of complexes in which one acidic group and one coordinating group. एक acidic group कोणता असेल COH चा असेल आणि दुसरा कोणता असेल NH2 चा असेल. and this is the complete structure of the copper glycinato Cu हे एक असेल complete structure असेल. this is the second type. बायडेंटेड चिलेटिंग ग्रुप्स मध्ये काय असतात की तीन टाईपचे असतात. एक असतो टू ऍसिडिक ग्रुप याच्यामध्ये दोन्ही कोणते झाले दोन्ही ऍसिडिक झाले. एक वन ऍसिड बी असेल वन ऍसिडिक अँड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. याच्यात एक कोणता असेल ऍसिडिक ग्रुप असेल दुसरा कोणता असेल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप असेल. आणि थर्ड क्लासिफिकेशन किंवा सी काय आहे टू कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. तर पाहायचं सी हियर हाऊ टू कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप आय विल शो हियर or draw the third or C part that is the two coordinating group C number is a two coordinating group. T two coordinating group. Example कोणता असेल phenanthroline is the example. See here the example of phenanthroline or here is one nitrogen atom. Nitrogen atoms. This is the nitrogen atoms. They forms the bond with the Fe.
phenolphthalein is 3 molecule. This complex is present in a dipositive oxidation state. See here. See here, this is the example of the two coordinating group. दोन coordinating group कोणते कोणते असते त्याच्यात मग? हा एक नायट्रोजन असेल आणि हा एक नायट्रोजन असेल. हे दोन्ही नायट्रोजन काय करतील? दे गिव्ह द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द Fe पॉझिटिव्ह. मग ज्यांना लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट केले त्यांना आपण इट कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. मग हा काय असेल? कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. हे काय करतील? दोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करतील कोणासोबत? Fe पॉझिटिव्ह. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द ferrous or the phenolphthalein. Phenolphthalein काय असेल? phenolphthalein चे एक्झाम्पल आहे. phenolphthalein चे 3 मॉलिक्युल्स काय होतील? Fe सोबत काय होतील? अटॅच होतील आणि अशा डायपोझिटिव्ह ऑक्सिडेटेड. And third type is the two coordinating groups or the two coordinating group. See here the second trivalent chelating groups. This is the second type trivalent chelating groups. First we see bidentate chelating group. The second is the trivalent chelating groups. The trivalent chelating groups is divided into the 4 types. The first type is called as the 3 acidic groups. B is 2 acidic and 1 coordinating group. And C is 1 acidic and 2 coordinating group. And fourth is the next. Then first is 3 acidic groups or 3 acidic group. In 3 acidic groups, see here, when tartaric acid, this is the structure of the tartaric acid. When removal of the 3 hydrogen atoms, removal of the first hydrogen atom, second and 3. When removal of the 3 hydrogen atoms, then bond is formed between the antimony, and then there is formation of the group. This 3 is the acidic group or 3 acidic groups or 3 covalent bond is formed. This is the example of 3 acidic group, tartaric ions plus antimony. The second type is called as the 2 acidic and 1 coordinating group. In this example, 2 acidic groups. This is the 2 acidic group, 1 and 2. Auxilic acid, 2 acidic group, and 1 is coordinating group. This is used to use the lone pair of electron to the CO. Then it is called as the coordinating group. 1 coordinating group, 2 acidic group. The example is aspartic acid. Aspartic acid when reacted with the cobalt tripositive, then there is formation of this complex or chelating complex. This is called as the 2 acidic and 1 coordinating group. 2 acidic group present and 1 coordinating group is present. Then third type is 1 acidic and 2 coordinating group. 1 acidic group. In this 1 acidic group present, see here, 1 acidic group, COOH, and 2 coordinating group. This is 1 acidic group and 2 coordinating group. This is 2 coordinating group. In this way, this is the example of alpha beta diamine propanonic acid. When alpha beta diamine propanonic acid is reacted with the cobalt tripositive, then there is formation of the 1 acidic and 2 coordinating groups. This is the trivalent ligands A, B, and C. See here, this is the D type of the 4th type of the trivalent chelating groups. 3 coordinating groups. In this, the 3 coordinating group. 3 coordinating group means 3 groups donate the electron pair to the central metal atoms. See here, this is the first electron donating group NH2. This is the second, and this is the third NH2 group donate the donor of electrons to the cobalt tripositive atoms. Triamine propane. When triamino propanes is reacted with the CO tripositive, then there is formation of the chelating rings. The first chelating ring, second chelating rings, and this compound is the example of the 3 coordinating groups. In this, the 3 groups which donate the lone pair of electrons to the CO or tripositive. See here, the third type is quadridentate chelating groups. Quadridentate chelating groups means the 4 dentate ligands. 1, 2, 3, 4. Quadridentate means the 4 dentate or the quadridentate chelating groups. The quadridentate chelating groups is divided into the A, 2 acidic group and 2 coordinating group, B, 4 coordinating group, and C, 2 covalent and the 2 coordinate group. In this way, the coordinated chelating groups is divided into the 3 types. The first is 2 acidic and 2 coordinating group. See here, in this 2 acidic group, 2 acidic groups means which groups?
the two hydrogen atom is removed from the groups or acidic groups. This is two hydrogen atoms. Here is one hydrogen atom is removed from this group, one hydrogen atom is removed from this group, and two acidic groups. This is two acidic group and two coordinating group. This is one coordinating group and this is another coordinating group. These two forms the coordinate bond and these two form the covalent bond. This is the first example of the two acidic and two coordinating group. When ethylene diamine acetic acid, ethylene diamine acetic acid is reacted with the copper dipositive, then there is formation of this type of the two acidic and the two coordinating group type example. Then B type is the four coordinating group. In this four coordinating group, all the groups are present which is donate the electron pair to the central metal atoms, or we donate the electron pair to the central metal atom, that is called as, for example, NH2 groups. Four NH2 groups donate the electron pair to the central metal atom, and then there is formation of the chelating rings. This is the second example of the four coordinating group. The third type is the C. C is for two covalent and the two coordinating group. This type is the two covalent and the two coordinating group. Two covalent means two hydrogen atom is removed from the acidic group. Then there is formation of the covalent bond, and two coordinating means the two NH2 groups donate the lone pair of electrons to the central metal atom. Then there is formation of the bond. This is the third types of the coordinated chelating groups. Coordinated chelating groups is divided into the three types: two acidic and two coordinating group. B, four coordinating group, and C, two covalent group and two coordinating group. The last is the four is the hexadentate chelating groups. The hexadentate chelating groups means hexadentate means chelates having the hexadentate, or the hexa means six attachment to the central metal atoms. In this they are divided into the two types. The first is two acidic and the four coordinating group. In two acidic means two hydrogen atom is removed and the bond is formed with the central metal atoms, and four coordinating groups means four groups donate the electron pair to the central metal atoms. And in four acidic and two coordinating groups, in these four acidic groups, four acidic means four hydrogen atom is removed and the bond is formed with the central metal atom. Then there is formation of the four acidic and two coordinating groups which is donate the lone pair of electron to the central metal atom. The example of it is the EDTA is combined. Okay, thank you.